షలోం అండి అందరికి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందని భావిస్తున్నాను. షలోం. ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమము ఇస్రాయేల్ దేశం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది. దీనికి బెరిత్ వల్లం ఆర్గనైజేషన్ మరియు బెనే ఎఫ్రాయిం ఇస్రాయేల్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో రబ్బీ రహీమి అవిహాయ్ గారు మనతో ప్రస్తుతం ఇస్రాయేల్ దేశం యొక్క రాజకీయ పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఇస్రాయేల్ ప్రజల దేశ భద్రత ఎలా ఉన్నది, అట్లాగే అక్కడ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, వచ్చిన ప్రభుత్వ సిద్ధాంతాల పరంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనే అంశాలని, అట్లాగే తోరాకి ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులకి సంబంధాన్ని, అనేక విషయాలని, భద్రత, రక్షణ అనే అంశాలు, అట్లాగే ఆర్థిక విషయాలని, అట్లాగే ఆజ్ఞలు పాటించే విషయంలో, ద్వేషం విషయంలో అనేక అంశాలను తీసుకొని రావటం జరిగింది. అట్లాగే శత్రు దేశాలు వాటిని ఎదుర్కొనటం, అట్లాగే మిత్ర దేశాలతో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండటం అనే అంశాలను బట్టి భారతదేశానికి, అందులో ఉన్న నోహీలకి, ప్రస్తుతం ఇస్రాయేల్ దేశంలోని వివిధ రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో వెళ్తున్న బెరిత్ వల్లం సంస్థ మార్గదర్శకత్వాలను, లేకపోతే ప్రపంచ శాంతిని ఎలా నెలకొల్పాలి, మూడో దేవాలయము యొక్క ఆవశ్యకత అనే అంశాలని చాలా అంశాలు తీసుకొని వస్తున్నారు. ఈరోజు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ముఖ్య అంశము మోడర్న్ యాంటీ-సెమిటిజం, హేట్రెడ్ బిసైడ్స్ అరబ్స్ కోఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే ఆధునిక షేమ సంతతి ప్రతికూల పరిస్థితి ఏంటి, ఎట్లా ప్రతిధ్వనిస్తున్నారు, వ్యతిరేకిస్తున్నారు వారిని, షేము సంతతి వారిని, ముఖ్యంగా ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని మిగతా వారు ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నారు, అట్లాగే అరబ్బులు వారితో కలిపి సహజీవనం గడుపుతూనే ఈ ద్వేషపూరిత సంబంధాలని కలిగి ఉంటున్నారు. కాబట్టి దాని గురించి ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అంశాలని తర్జుమా చేయవలసిందిగా, తెలుగులోకి తర్జుమా చేయవలసిందిగా మన యోనాథాన్ రాజీవ్ గారిని కోరుతున్నాము. వారు సంసిద్ధంగా పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటారని ఆహ్వానిస్తున్నాము. తోదరబ్బా సార్. అట్లాగే రబీ యెహోషువ యాకోబీ గారు మనతో ఉన్నారు. వారు కొన్ని విషయాలు, ఈ చర్చాంశం గురించి కొన్ని విషయాలు మనతో పంచుకోవాల్సిందిగా రబీ గారు వచ్చేలోపు ప్రార్థిస్తున్నాము. తోదరబ్బా సార్. తోదరబ్బా, నా వాయిస్ క్లియర్గానే వినిపిస్తుందని భావిస్తున్నాను. షలోం. ఓకే సార్, అందరికీ షలోం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన ఈ క్లాస్లో రబ్బీ గారిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగటం కూడా జరిగింది. వాటి గురించి కూడా రబ్బీ గారు తీసుకొస్తారు. అయితే డెఫినెట్గా రబ్బీ గారు చెప్పే విషయాలు జస్ట్ హెడ్లైన్స్, అంటే ఒక టాపిక్ ఏం మాట్లాడారు అనేది ఒక 2-3 లైన్లో వివరిస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. అయితే రబ్బీ రహీమి గారికి పంపించిన ప్రశ్నలు అని నేను ముందు తెలియజేస్తాను. ముఖ్యంగా మొదటి ప్రశ్న, ఇంతకు ముందు 2 ప్రశ్నలు పంపించడం జరిగింది, 3 ప్రశ్నలు. వాటిలో ఒక దాని గురించి మాట్లాడటం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకు రెండవ ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా, తెలుగు రాష్ట్రాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, అనేక మంది, అంటే దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత డెఫినెట్గా, అనేక మంది ఈ మీడియా ద్వారా
లేకపోతే అనేక యూట్యూబ్ల ద్వారా యోధత్వాన్ని గురించి తెలుసుకొని రబ్బీల క్లాసులు విని అనేక మంది ఆకర్షితులై యోధత్వానికి ఆకర్షితులై వారు ముఖ్యంగా యోధా మతంలోనికి మారాలనే ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నారు అనేక మంది. కొంతమంది ఇంకా ఎలా చెప్తున్నారంటే మేము ఫాలో అవుతున్నాం, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి యోధత్వాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అని కూడా చెప్తున్నారు. అయితే ఈ రబ్బీ గారిని అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, అనేక మంది యోధత్వంలోనికి మారటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, యూదులుగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా అనేక మంది ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. నాకైతే తెలియదు కానీ ఏం ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు చెప్పే విషయాన్ని బట్టి చూస్తే యోధత్వాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అండి అని చెప్తా ఉంటారు. అయితే నోహీయులకు లేకపోతే నోహత్వం ఫాలో అవ్వటానికి లేకపోతే నోహత్వం గురించి తెలుసుకోవటానికి ఇష్టపడకుండా ఉంటారు జనరల్గా. ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు, కొత్తగా ఉంది, ఇదేంటి, ఎక్కడిది ఇది అనే ఉద్దేశాలతో ఉంటారు. అయితే ఇలాంటి వారికి రబ్బీ గారు ఏమి సజెస్ట్ చేస్తున్నారు? నోహీలుగా ఉండటం కంటే యూదులుగా మారటానికి ఇష్టపడే వారికి రబ్బీ గారి సజెషన్ ఏంటి అనేది ఒక ప్రశ్న. రెండవ ప్రశ్న, అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, అనేక మంది ఈ ఇస్రాయేల్ దేశం, ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అంటే ఇష్టపడేవారు, లేకపోతే ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ప్రేమించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. అది మతాలను పక్కన పెడితే, అంటే క్రైస్తవుల్లో కానీ ఏ మతాల్లో వారైనా సరే ఇస్రాయేల్కి సపోర్ట్ చేసేవారు, ఇస్రాయేల్ను ప్రేమించేవారు. ముఖ్యంగా నోహీయులు ఇస్రాయేలు రబ్బీలను ఫాలో అయ్యే వారు అనేక మంది సపోర్ట్ చేసేవారు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా జాగ్రత్త పడాలి అంటే, ఇప్పుడు మనం యాంటీసెమిటిజం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం, రబ్బీ గారు మాట్లాడతారు. అది వారికి కూడా ఒకవేళ యూదుల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే వారిని కూడా ద్వేషించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇస్రాయల్ ప్రజలను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇస్రాయల్ తోరాని పాటించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు, లేకపోతే ఇస్రాయల్ దేశము ప్రజలు వారి మతం పట్ల ఆసక్తి చూపుతున్నారు అన్న వారిని కూడా ద్వేషించడం మొదలవుతుంది. అప్పుడు ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఒక ప్రశ్న పంపించడం జరిగింది. అది కూడా ఇంకొక పంపించిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మన ఇస్రాయల్ దేశంలో ప్రెసిడెంట్గా ఇస్హాక్ హెర్జోగ్ గారు ప్రమాణం చేసి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు. అయితే ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఇస్రాయేల్ దేశంలో రాజరికం అనేది ఉండాలి కదా, అంటే ఇంతకు ముందు రాజులు పరిపాలించడం అని రాజరికం అనేది ఉంది కదా, ఇప్పుడు మరి ఇస్రాయేల్ దేశంలో మోడర్న్ స్టేట్లో దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. కాబట్టి రాజరికం మళ్ళీ తీసుకువస్తారా, లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ని, అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కాకుండా ఇస్రాయేల్ ప్రెసిడెంట్ని ఒకవేళ రాజుగా మనం గుర్తించవచ్చా అనే విషయాన్ని గురించి, దాని గురించి కూడా మాట్లాడతామని చెప్పడం జరిగింది. ఎంత సమయం ఉంటుందో నాకైతే తెలియదు, కానీ రబ్బీ గారిని ఈ 3 ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది కాబట్టి రబ్బీ గారు కనెక్ట్ అవ్వగానే డెఫినెట్గా మనం వాటి గురించి మాట్లాడవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా మీకు ప్రశ్న
ఉంటే ఆ ప్రశ్నలు కూడా అడిగితే యోనతాన్ గారు నోట్ చేసుకొని వాటిని కూడా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. యాకోబు గారు దేవకృష్ణ. అంటే నా ప్రశ్న సార్, ఇది మెనాహేమ్ అవు అంటే రేపు సాయంత్రం నుండి ప్రారంభించి అట్లాగే ఇషాబే అవు 9th అవు మాసం వరకు వచ్చే దుఃఖ దినాల్లో ప్రత్యేకించి జరగబోయే అంశాలు కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన వాటిని కూడా ఒకసారి గుర్తు చేద్దాం అనే అంశంతో చెప్పడం జరుగుతుంది సార్. అంటే ఈ దుఃఖ దినాల్లో కూడా కొన్ని అటాక్స్ జరగవచ్చు, లేదా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనే అంశం గురించి కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. ఓకే సార్. తన గారు నోట్ చేసుకుంటే రబీ గారు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రశ్నలు అడగవచ్చు డెఫినెట్గా. అంటే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ప్రశ్నలు ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. దాన్ని రబీగా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం, అంటే టైంని బట్టి మేము ఇంకో క్లాస్ పెట్టడానికి అట్లా ప్రయత్నం చేస్తాం. యాకోబ్ గారు సార్, అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో అంశాలు కూడా చర్చాంశాలుగా మనం అంటే తీసుకురాగలిగితే బాగుంటుంది. ఒకసారి గుర్తు చేసినట్టుగా ఉన్న పరిస్థితిని ఒకసారి రబీ గారు మనతో పంచుకున్నట్లు అనేక విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి గురించి కొద్దిగా తెలియజేస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయం. సోదరు. ఓకే సార్. యోనతాన్ గారు, పోయినసారి మనం తీసుకురావాల్సిన విషయాలు ఏమన్నా దగ్గర ఉంటే గుర్తు చేయండి. షలోమ్ రబి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని విషయాల మీద చాలా విస్తృతంగా నేను మాట్లాడాను. టాపిక్స్ ఎవరైనా పోయినసారి మాట్లాడిన విషయాల్ని గుర్తు చేయండి. ఒకటి రెండు విషయాలు రేపు రబ్బీ గారికి ప్రత్యేకించి ఇస్రాయేలీల గుర్తింపుకు సంబంధించి క్యాలెండర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడారు. ఎవరు యూదులు అనేసరికి క్యాలెండర్ నుంచి మొదలు పెట్టాను. అలాగే మెసానిక్ ఇరా ప్రస్తుతం మన మెసానిక్ ఇరాలో ఉన్నవారు అనుకోవచ్చు. దాని గురించి చివరిలో మాట్లాడారు. మనం కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దాని గురించి కొంచెం తక్కువ మాట్లాడారు. ఈ సమయంలో మాట్లాడదు. ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఇస్రాయేల్లో సింహము లేదంటే గొర్రెలు ఇద్దరు పక్క పక్కన ఉన్నట్టుగా గవర్నమెంట్
లో ఉన్న ప్రస్తుతం ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కెనెసెట్స్ లో టెర్రరిస్ట్ ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండడం, లేదంటే ఇలా ఒక మిక్స్డ్ వాతావరణం ఉండడం, ఇదంతా కూడా ఒక మెసెనిక్ సాదృశ్యంగా ఉందని చెప్పారు. సో దాన్ని కొంచెం వివరిస్తారు. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో అంటే గత ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకటి ఇచ్చారు. అంటే కోరేష్ గారు సందర్భం, రెండో దేవాలయ సందర్భంలో కోరేష్ గారు ఉదాహరణ తీసుకొచ్చారు. అంటే కోరేష్ గారు మోషే గారు చేసిన విషయాలను కోరేష్ గారు కూడా చేశారని ప్రస్తావించారు. అంటే ఒక అన్య అంటే ఇస్రాయేల్ కాని వ్యక్తి ఇస్రాయేల్కి మెషియాస్ గా వచ్చారు. సో ఇప్పుడు పార్లమెంట్ పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది. సో దాన్ని కొంచెం వివరిస్తాను. రబ్బీ గారు వచ్చే గుడ్ పాయింట్. ప్రత్యేకించి గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన విషయం మాట్లాడితే ప్రస్తుతం అంటే ఏ రాజు గాని లేదంటే నాయకుడు గాని ప్రజామోదంతో గద్దెనెక్కుతారు. కానీ ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ లో ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వం జనాలు ఎక్కువ మంది నెతన్యాహు గారికి సంబంధించిన ఆ ఎంపీలకి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే అధికారంలోకి వచ్చింది మాత్రం ప్రజలకు ఇష్టం లేని ఆ ప్రభుత్వంగా ఉంది. ఇది చాలా అంటే ఎప్పుడైనా కానీ కుదిపి వేయబడడానికి చాలా చాలా ఈజీగా ఉన్న అంటే ఆ బేస్ కరెక్ట్ గా ఉందా అనే విషయంలో ప్రశ్న. ప్రజల ఆమోదం లేకుండా ప్రజల ఆగ్రహిస్తున్న విషయం ఇది. సో ఈ విషయాన్ని కూడా రబ్బీ గారు ప్రస్తావించారు. సో ఈ విషయాన్ని కొంచెం అంటే మెషియానిక్ ఎరాకి సంబంధించి అలాగే రబ్బీ గారు వచ్చారు. שלום הרב. אני שלחתי לך כמה שאלות, זה אולי שאלה שנייה ושלישית אנחנו לא התייחסנו, וגם לגבי נשיאות ומלכות גם כן אפשר להתייחס. בבקשה. సార్కి మాట వినిపించట్లేదు. వాయిస్ రావట్లేదు. הרב, אתה שומע אותי? צריך... הנה, אני שומע אותך. יש אפשרות להקליט? כן, כן, כן. אני השארתי, כן, כן. רק רגע, תמתין רגע בבקשה. תמתין רגע בבקשה, אני אעשה... איך אני שם את זה, פשוט יש כל הזמן מתקשרים שאני מדבר איתכם. כן. הרבנית בבית מוסרת דרישת שלום, מיוחדת. תודה רבה. תודה רבה. חזרה, בבקשה. מה שאם כן, לפני שנתחיל, פשוט אם אפשר, זאת בכמה מילים, זאת אומרת, סיכום קצר, מה השגנו מהסשנס שהיו, מה למדנו מכל מה שהיה, ועד כמה זה הוסיף לנו את כל התוכניות שהיה. זהו. אז עד עכשיו מר יונתן הסביר מה שהיה, מה שלמדנו פעם שעברה, ואנחנו בטח, היו הרבה תגובות פעם שעברה, שהרבה דברים מוסיפים מהשיעורים האלה, הרבה לומדים, ומנסים להבין כאילו מהשיעורים האלה רב, זה ממש עוזר להם. אני אשאל אותם גם אם יש מישהו, למישהו יש... אם זה עוזר לו, נשאל אותם, כאילו מישהו יכול
הבנתי. זה בסוף, אבל כרגע אנחנו נלך לקראת השאלה שנייה ושלישית. כן, אין בעיה, בסדר גמור. תמתין רגע? כן. יש לי אפשרות להקליט, נכון? אין בעיה. כן. రబ్బీ గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ క్లాసుల వల్ల మీకు ఎంతవరకు ఈ క్లాసులు ఉపయోగపడుతున్నాయి, అంటే ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడటం అనేది మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి, అది మీకు డెఫినెట్గా మీరు లాస్ట్లో ఒకవేళ ఎవరైనా దాని గురించి చెప్పగలిగితే సంతోషిస్తాం. అంటే ఇది ఉపయోగపడకపోతే ఈ క్లాసులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎక్కువగా లేదు. దాన్ని ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే మనం దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా. తర్వాత అంటే పోయినసారి ఈ మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఎంతవరకు మీకు ఉపయోగపడినాయి, లేకపోతే ఈ విషయాల గురించి కూడా అడిగారు. చివరిలో ఒకవేళ మీరు కామెంట్ చేస్తే మంచిది. ఈ తర్వాత నేను చెప్పిన ప్రశ్నలతో మొదలు పెడతారు, ఆ తర్వాత డెఫినెట్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. యోనతన్ గారు మీరు జస్ట్ సారాంశం 1-2 లైన్లో చెప్పగలిగితే మంచిది. అంటే చాలా సింపుల్గా చెప్పండి, ఆ తర్వాత మనం డెఫినెట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. הרב, לי זאת אומרת, יש לי שאלה לפני שאתה מתחיל. הרבה פעמים אנחנו כאילו לקבוצות האלה חסרים לנו ייעוץ זוגי, כאילו יש זוגות שאנחנו יכולים, האם הרב יכול לעשות כמה שיעורים, מה זה משפחה, איך צריך להיות, לבני נוח במיוחד, לא לכל ה... כן, בעזרת השם אני אנסה לפתוח כמה סשנס בכל הנושאים האלה, לעניין של משפחה ויהדות, זוגיות, רווקות מאוחרת, כל הנושאים בהם להתגלות, אני צריך להכין אותם ולומר אותם באנגלית, ואם יש שאלות, ודאי לא פרטיות בשלב הזה, אלא אם כן מסווגים את זה, שמים את זה בקטגוריות שאנחנו מתייחסים אליהן כקונספטואלית. פירוש הדבר, if I'm going to say in English, whatever I'm trying to going to do, because I have 5 masters out of the Jewish philosophy, Kabbalah, and dialectic Talmud as well, and rabbinical and Dayanut enrichment besides. I'm professional in the we say Jewish and with a family therapist as well, organizational consultant as well. Whatever besides that, it's career planning, consultant, all these issues besides the national security and Middle East studies and Iranian studies and Islamic studies. So it means that we have so broad, such a spectrum of the ideas, rabbi, doctorants, whatever, that you can do with my 42 years of experience, we can bring all together and have conceptually, first of all, to deal with that, and practically whatever happening in all the world, because maybe part of the crisis that we have is post-corona and post-Zionist, even post, in this Messianic era, we have to help one each other to overcome not all the problems of the humanity, but as well that how we can help one each other in this field. יכול לתרגם את זה. כן, תודה רבה הרב. యోనతన్ గారు అన్ని నోట్ చేసుకొని నేను సింపుల్గా
రబ్బీ గారికి 5 డిగ్రీలు ఉన్నాయి చాలా విషయాల్లో, చాలా మాస్టర్స్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి. రబ్బీ గారు అనేక విషయాలు, ఈ పాలిటిక్సే కాకుండా అనేక విషయాల్లో ఆయన మాస్టర్ కాబట్టి, అంతేకాకుండా యూవియా కోర్టులో దయాన్గా ఉండటానికి కూడా స్టడీ చేసిన వారు కాబట్టి అనేక విషయాల్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ముఖ్యంగా బెనే నోహీలకి, నోహియా కపుల్స్కి ఈ కౌన్సిలింగ్ లేకపోతే ఒక గైడెన్స్, ఒక ఫ్యామిలీకి, పిల్లలకి, ఎడ్యుకేషన్కి గైడెన్స్ ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ సెషన్స్ తీసుకొస్తారు. ఫ్యూచర్లో మనం వాటిని కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ యువత పరంగా, నోహత్వ పరంగా ఎలా ఉండాలి, ఎలా పిల్లల్ని పెంచాలి అనే విషయాల గురించి సిద్ధం చేయడానికి రబ్బీ గారు కొన్ని సెషన్స్ కూడా పెడతారు. బెవకషారా. So, in other words, we need another day that we can, even in the morning, it's better that we be able to make these sessions, or going to be on the same day, I don't know. But we have to find it's going to be in the morning of the, Thursday or Tuesday. It's going to be great. Just give me more options that we can, manage it together. Okay? Maybe Sunday, no? יכול להיות יום ראשון? לא, יום ראשון זה עמוס, יום שישי לא, מוצאי שבת גם לא, אז נשאר לנו במשך ימי השבוע, פשוט תמצא את הזמן המתאים, אם זה חשוב, שנוכל לדבר על נושאים האלה, כיוון שאני צריך בעצם לכך להכין דברים. כן. בסדר, אוקיי, אז נלך לשאלות. שאלות. השאלה השנייה שמה שאני שלחתי לך, אני רק אזכיר לך את השאלה. הרבה אנשים, יש הרבה קבוצות בהודו, באזור שדוברי תילוגו, בדרום הודו, הרבה אנשים ביוטיוב, בכל מיני פייסבוקים, באמצעות מדיה, הכירו את היהדות, וחלקם בטוח מנסים או רוצים להיות יהודים, או שאנשים, קבוצות, כל מיני קבוצות שהם כבר חושבים שהם יהודים, והם הולכים לפי יהדות. אני לא יודע עד כמה הם מכירים את היהדות, אבל דרך מדיה הם בטח הכירו קצת. והשאלה, כאילו אנחנו באים מציעים בני נוח, אז הם מעדיפים להיות יהודים, אז מה אתה מציע במצב כזה לבני נוח? הם יודעים את השאלה או שהם לא יודעים את השאלה? אתה יכול להסביר להם את השאלה בהודית? כן, כן. నేను రెండో ప్రశ్న రబీ గారిని అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, అనేక యూదులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ నోహత్వం అనే దాని గురించి తెలియదు, ఇదేంటి అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్న వారికి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమిటనే విషయాన్ని అడగటం జరిగింది. కాబట్టి రబీ గారు ఆ విషయాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తారు. బెబకషారు. Okay, anyway, we're speaking regarding who's a Jew, first of all. The one that is born by the mother is a Jew, as a couple that got married. You know, the point of the families of Israel, it's not feminism, it's families. Feminism, all I gotta say, okay, we have oppressed as a woman, so we have to be at the top of the history and so on. Besides the families, it means in Judaism, is the Jewish concept. It means that father and mother, not two men and not two women. It means the father and mother and child. It means to bringing all this concept all together, we need the common sense. We need more, in common issues with the men and women as well. That gonna have more enrichments in the Jewish philosophy, halacha, and how we have to behave to one each other.
Whenever that we're getting to the point of the social networks, on the social networks, whatever that you can find, everything is open. We are living in the post Holocaust era. We're living in the post-corona, post-modernist, and even post-Zionist with the coalition that you can find right now all together. That's from one side there are Islamists supporting terrorism, yeah, in the coalition that the postmodernists that we have Bennett Lapid. From other sides we have those centrals, and we have leftists, that new Marxists, left, far left socialist, and so on. This is the Messianic era that we are dealing, and we have to see positively whatever that's happening in this era, the Messianic era. Targum. యోనతన్ గారు మూడు విషయాలు తీసుకొచ్చారు. ముందుగా అసలు యూదులు అంటే ఎవరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు? యూదు తల్లికి בקול רם, לא שומעים אותך, בקול רם. לא, בקול רם, בקול רם. Say it loudly, and you cannot hear you. పెద్దగా మాట్లాడండి, వినపట్లేదు. ఇక్కడ అసలు యూదులు ఎవరు అనే విషయాన్ని ఒకటి డిఫైన్ చేశారు. అలాగే కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడారు. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ మెసైనిక్ ఇరాక్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి, అంటే మెసైనిక్ ఇరాన్ ప్రతిబింబిస్తున్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయలీ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి లెఫ్టిస్ట్, అలాగే రైటిస్ట్, అలాగే సెంట్రల్ లో ఉన్నటువంటి ఆ మూడు రకాల సిద్ధాంతాలను పాటించే వ్యక్తులు అక్కడ పరిపాలనలో ఉండడం, అది మెసైనిక్ ఇరాన్ ని ప్రతిబింబిస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. మూడు విషయాల గురించి మాట్లాడారు. సో రబీ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Okay. Okay. So it means whenever that you're getting to the point of the social media, and the social media is politically correct. That's a few sessions that we spoke already about it. What does it mean? That the knowledge is spread out. The knowledge is not only in these books, okay? 6,000 books that we have to every time get into the books and learn them for 40, 50, 60 years. No, everything is open. What are you looking for, sir? Looking for Judaism? Great. Get on the online, get Google that, okay? And you can find whatever that you want. But even Wikipedia, getting in the Wikipedia is where's the fault and what's the out of the truth, where more concerned, not as the families, not only as the parents regarding our students and regarding our children's whatever that's open and that they are Googling and open, and we have mass media, we have mass information that we don't know how to gonna deal with it as a parent, as a Jewish scholars, as a scholars. So what we do, we rely on the school, that whatever that teaching them, it's good. And whenever we have the families that mean respecting our parents, it means that we have Hashem and Kabed Avihai v'Imecha, and we're in the family, we have 10 commandments, and the Bible, based on the Bible, whatever that's we have in the Jewish concept family, and we have too many ideas that's coming outside the family, from the social media, okay, hatred, whatever that they don't have to know about the sexuality, and right now it's gender. And what is me asking you? The kids are asking, what does it mean lahatabim? What does it mean LGBT? Okay, what does it mean? So everything is mass media, is mass information in this area,
as a parents, as a Jewish scholars, as the one that we have to give the not only the truth, giving the good way for our kids. And we don't have to be educational counselor or family therapist. We're gonna give all this, but as a parents, as a we have doctrinization as well. What is mean when it's saying mind control through the media, how to control our minds. Jewish concepts and Jews and the Jewish peoplehood make us think, but the media make us not thinking, not using your not using your mind. In this era, we as a Messianic era, as Sof Masechet Sotah says, that chutzpah tizkeh. No one is respecting. Chokhmat chachamim tisrach. That's the wisdom of the scholars that's going to be not respectful. Why? You see, everything you have over here, it's written, whatever that you want, Jewish concept, whatever, and even the picture of the rabbis are instrumentally is used by the religious parties to make out of that the people gonna come and obey and to vote for these religious party and not a religious party. It means that everything instrumentally religious is instrumentally is used by the goals of politicians. In the era that even Trump, as a president of America, and is taken letting him to gonna write on the Twitter and write on the Facebook and all these social networks is forbidden for him because it's making people as his charismatic personality to oppose this social media that controlling our mind. They say that to make America great again. What does it mean to make America great again? That in front of the put Israel or putting United States, putting it in front. I mean, America for Americans. It means Israel for Israelis. But the control mind, as we say shtifat moach, making people that you are mass mass media, and this we have the understanding of whatever that is what is false and what is truth, not going to be able. If not, you're going to have a that you don't have a rabbi and we have a Jewish scholar that you can give you the way of wisdom, how to use your rationality and your common sense and your logics, how to dialectically, to analyze, like Talmud, where we have two persons. One is one side is the what is in Talmud. Talmud is from one side where they say chavruta or mituta. What does it mean chavruta? I can take my books, I'm gonna learn it and so on. Well, you're great. Okay, you're gonna be a great scholar. I can get to the Google and Google it. I'm gonna find the Wikipedia, whatever that one. That's why in the academies not using, and you cannot rely on whatever that's written on the Wikipedia, because everybody can gonna come and gonna put a picture and write about it. Get to the Jerusalem, okay? Ask Jerusalem. What is written over there? Just look for Israel on the Google. You're what going to find? Palestine, okay? But there is no any truth over there. Whatever that we need those Jewish scholars, those that really, okay,
learn the books, gonna bring brief of his mind, brief of his wisdom to us to understand how we can distinguish between truth and false claims regarding anti-Semitism, regarding Israel, regarding the families, regarding the whatever that's happening around, regarding the reporters on the media. So it means mass information, mass media, and the we need not only you would say okay rabbis are also the same as the clergymen. Okay, what's the difference with the clergyman that the Islamic clergyman and Catholic or progressive and so on leaders, some spiritual leaders. It means too much. It means whenever somebody trying to gonna change you and control your mind, and you cannot respond, something is happening over there. Whatever that's Hashem by the Bible and our Jewish scholars and Talmud says during these 3,000 years and 1,500 that Talmud is stamped, we have the point of chavruta. What does it mean chavruta? You remember that we other sessions spoke about the questioning, lishol she'elot, she'ilta. In the Judaism, it's first of all asking questions. Whenever they ask Rabbi Yoshua, he asking me, okay, it means that Rabbi Rahimi is challenged. He's not the wisdom. He's not the the one that okay. So it makes me getting back to references to my books and open the books. But I say, why? What's it? A great question that we have to deal with it. Okay, so it means question. And second one, whenever that we're learning together, you cannot see by your own Google and you're going to find. And we have the problem with our kids. With Google it and coming to us, to the classroom, to the family, and they say, okay, I know. What do you know? I know that it's written over there. How do you know? How do you know? It's written in the Google. Oh, in the Google. I understand. So let's see. We can open the book. Let's see whatever it's over there is really written. It's like I can type it, you can type it. Okay, so what's the difference? It depends on are the ideologically what's the one that is writing this, writing it and put it in the Wikipedia. Even that you say okay, we have people over there, inspectors and so on that checking it every time, not going to be false claims and so on. But it's the option giving to you to not only control the media, also populism, also those that want to control the world and gonna have the control our mind through the media. Not only ideologically, it means financially. Okay, it's good that you're gonna go to the bank asking for loans. Why? Because we're gonna give you have the overdraft. Okay, get as much as possible from bank loans, and I have to whenever taking loans, I have to give it back. No, take your standard of living. Live so free. What do you mean? When I go right now, gonna go to India? Okay, no problem. You're welcome. How much you need? Oh, $2,000, $5,000. Okay, you had overdraft. You wanted your tickets. You're gonna have it's for 12, 24. What's that? 24 monthly payments. Okay, it's great. But by the way, someone else controlling our minds through our desires. Whatever that we want, we're going to give you, but they financially making money. Whenever that we are sitting 1.5 years at the Corona crisis, others, Amazon and others making money.
So what do you want? You cannot get out of your home, your town. No problem. Get online, and you can invite. Not only invite. They're gonna order whatever that you want. You want clothes. You want pizza. What do you want? Whatever that you want, you can from Amazon and for eBay and so on, and AliExpress, and gonna order. Just pay right away. Just pay in before that. It's in 24 hours. They have the transportation, and you're gonna pay for transportation. Get it right away, and they knock at the door and say, "Oh, Rabbi Rahimi, your order from Alibaba, AliExpress over here." It means that desires from one side, and other side you have desires and orders, and you think, "Oh, I'm the king." No, we are controlled minded, controlled by our minds, that the people influencing, impacting our minds to let them to make money out of our desires without thinking. What's the slogan right now? Just do it. Nike say, just do it. Okay. Whenever that they say, okay, Chinese, it's not so the whatever that you using it, the merchant that you're using it, it's not so good. It's it's coming from China. So how many years you have your laptop? 1 year? It's too much. You have to change it. You have to change every time. Every time they bring him something new, and whatever that you have to put it away, and through that the standard of living is changeable, and they're changing. And so you need, as a parent, you need men and women as the one, the Jewish mind. What does it mean, Jewish mind? It means, critics, bikoret, chashiva bikortit. It means that Talmud teaching us by critically. Whenever the Rabbi Yeshua says, I say, no, Rabbi Yeshua, it's not. I have another svara. No, I see something else. But whenever you get into the library, it's silence, like cemetery, Beta Kvarot. You're gonna get to the cemetery. No one is crawling one each other. And whenever they say, okay, we are learning Beta Midrash, you're invited to come to Beta Midrash. What's going on over here? Everyone shouting on each other. And so no, it's a svara. It's not my svara. It's I have to emphasize on my svara, that whatever is written rationally by my mind, it says, okay, it's I understand the illustration. I understand how to elaborate it and express whatever is written, explain it by my mind. And you say, your mind? Great. This getting back upon the Bible, whenever there is no order coming from the skies, Gabriel the Malach, Gabriel the angel, says to me how to order to you. Okay, whenever they get over there, they say orders coming from the skies, or as Baba Metzia says, Netzachuni banai, netzachuni banai. Your rationality and your ethics and your Jewish mind as well, based on the logics, gonna say the word, not others, because everything you have critically, you can come and ask for what's the reason, why I have to be like that. I have to, how then two Jews asking for participation, going to have partnership in the working together. Where they say, okay, so one is constructor, the one is asking, can you help me, sir? Why not? Just have a few questions as a Jew. So what do you want to know? Let me to know how much you make money out of your construction, and where are you getting these consumers? What are you getting the clients? How do you make your bank payments and so on? Sir, I ask you to gonna come. I'm gonna
come are gonna help me. Not gonna be the owner of the what's that construction construction. You're gonna get into the privacy. Even two men and women want to get married one each other and say, okay, sir, how much do you make money in the how much money you have investment in the bank? Okay, which car you have? Where are you living? In the Beverly Hills or in the valley in Encino? And are you connected with these peoples and networks? It's everything is materialistic. It's materialist. And India and Israel, we have great ideas that we know what does it mean spirituality means. Spirituality, when we can get to the spirituality, not because of the days that you are in the material and the chumriyut, in the gashmiut. One of my Jewish scholars, whenever that's one 30 years ago, got to the mission, as a Jewish Leadership Harmony Center, it told me, our organization, he told me, we are getting on the mission to states to recruit students on Taglit, we're going to bring them to Israel. But maybe you're going to have a cultural shock. Let's see, what's a cultural shock means? It means that if you think in America, that looking, the people, they have, all the materials that they needed and so on, know that the people looking for spirituality. And whenever that's coming to to Israel, you think each one over here, one of the prophets, okay, and the Jewish ethics and so on. No, the people are running for essential needs that they want. It means that more materialistic and more materialism in Israel and Gashmiut than spirituality. So it means the Jewish mind can bring all together by critically thinking, and this is the key of the wisdom of Jewish mind. זה חזק? כן, עוד לחדד נקודה האם להיות יהודי זה טוב או שבני נוח זה טוב? כאילו, מה אתם מציעים? זה קודם תתרגמו את זה, אני אלך סשן הבא, אני אדבר על הדבר הזה. תודה רבה. בבקשה, יונתן גר. సింపుల్గా టాపిక్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియా యొక్క ప్రభావం మన మీద ఏ విధంగా అసలు మన మైండ్ తో ఏ విధంగా ఈ ప్రచార మాధ్యమాలు ప్లే చేస్తూ ఉంటే మన భావాలను ఏ విధంగా అసలు మనం ఆలోచించనివ్వకుండా మన మైండ్ మీద ఎంత ప్రభావం చూపుతాయి అనే దానికి, అలాగే యూదులు లేదా యూదియ విధానంలో అసలు వారు ఆలోచన విధానానికి ఉన్నటువంటి తేడా అంటే, వారు దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుందంటే ప్రతి దాన్ని కూడా లాజికల్ గా రేషనల్ గా ఆలోచించి నిన్ను నీ సొంతగా ఇచ్చే విధంగా అక్కడ విధానం ఉంటుంది. కానీ ప్రచార మాధ్యమాల యొక్క ప్రభావం ఏంటంటే అసలు మనల్ని ఆలోచించుకునివ్వవు, మనల్ని ఏదో మహారాజు అన్నట్టుగా చూపించి వారు సొమ్ము చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. కాబట్టి అది కేవలం భావాలని మన మీద రుద్దడమే కాకుండా ఆర్థిక పరంగానే ఇంకా రకరకాలైన విషయాల్లో మన మీద ప్రభావం చూపుతుంటాయి. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక రేషనాలిటీతో క్రిటికల్ థింకింగ్ ని మనం అలవర్చుకోవాలనేది సింపుల్ గా బాటమ్ లైన్ లో ఉంది. సో దాని గురించి మళ్ళీ మనం పూర్తిగా వివరించుకుందాం. Okay. Whenever asking us which one is better, be a Jew and make the conversion upon the halakha, or gonna be Bnei Noach. Bnei Noach have their own mission. They have their own, responsibility to tikkun olam, for tikkun olam, as well as the Jews. Okay, we are 13 million, and third of them, we lost 6 million people. We lost them, in the World War II, in Holocaust. 1.5 million, they were Jews. Okay, were children. It means that, okay, so why I need that? Whenever they even coming for conversion, asking you by the judges that Rabbi Rahimi, one of our rabbis,
I got to the rabbinical soul conversion. What's that? Lasot shimush rabbanan. It means making the learn from him practically. And he says, and as a barrister and the one, the rabbinical court barrister, and so on, he what's told me. First of all, there were too many coming to be a Jew and convert to Judaism. One, it was the one coming from the South America, from Chile, and one as a Muslim. And was asking Rabbi Batsri, one of also my rabbis in Dayanut Kollel, he asked him, tell me, what is the name of your Jewish girlfriend that you want to convert to Judaism? They said, Wallahi, it's Kolim la Sigalit. Oh, I understand. That means that Messiah Lefi tomorrow, you just wanted to know what's the reason that you want to convert to Judaism. Okay, and the one that the Chile came on the black and white as a rabbi and the kippah shchorat and it's what's it kippah and he say Rabbi Batsi, Rabbi Zam just looking at the water, and I'm looking at them. I'm practically want to learn what's going on in the court, and he say. We have started going to say what make you to Judaism? It's spirituality, it's so and so on. As a rabbi, speaking as a rabbi, you have a black and white, and already have the have the kova. And say Rabbi Batson Razam Rabbi Fisher says, okay, I think you need more time for 6 months, 1 year. Just come back and ask him, Rabbi, what's the Maseh Beitim? What does it mean? And say, this one that he thinks is a Jew as a converted, right away, you're going to give him a certification for the conversion. It's going to be a Baba. What is in Baba? It means we have too many bubbles. Is a rabbi, is a mullah, is the one that's spiritually wanted, it's opening. Whenever how do you know it's a really Jewish wisdom? Whenever they open his mind, as well his mouth. Which words he's using to elaborate the Jewish proposals and so on. Whenever they see, even you can see the Islamic mind or Christianity mind, because it's not just conversion, tvilah, milah, kabbalat mitzvot. It's not enough. It means your mind still thinking black and white, or thinking critically, Talmudically, dialectically. What does it mean dialectically? Rabbi Yoshua, what do you say? I say, let's say, you're going to go to the Beit Midrash, everyone is shouting one each other and say, okay, I think these texts, it's explained time ago, but the text is written 1,500 years ago. And still we are we are learning once again because we have something lechadesh, chidush. What does it mean chidush? We have, I think third or not only the Nobel Prize, third Nobel Prize belong to the Jews, also the patents, okay, patenting. Also after U.S., I think is Israel. They have great patents because whenever, like India and Israel, we are in the crisis. There is they don't have enough money. Okay, so make us to help one each other. The one, what was his name that he opened the loans for the bank? He opens for the in India, Bangladesh. I don't remember that he was a professor in the monetary and financial, as I don't remember in the economics, and how to gonna solve the problem of the people, giving them the loans, opening the
small businesses, and through that's gonna help one each other. You ask me once again, which one is better? Each of them, they have their own accountability, their responsibility. As a Jew, you're gonna be, there's gonna be too much hatred towards you, and you say, okay, you know what? I'm gonna live to Israel, and over here, whenever that you're in the area, they say, in Russia, you're gonna say you're a Jew. Whenever that you're coming to Israel, you're Russian. So what's going on? Ethnically, everything is all depends on your kippah, which color of kippah you have. Okay, and you have dialects speaking, speaking like that. Oh, so you're coming from where you're coming? You from wherever you're coming. It's mean, and there is too many things whenever that you converting from one idea to another idea. And the point of Bnei Noach, they are the bridge to their hearts. They are on the way for the Tikkun Olam. And without any hatred, everyone love you, everyone want to be with you, and want to understand. And whenever that using your Jewish mind as a Bnei Noach to let the people, to reaching out to the people, and you say, don't think black and white, don't think false and truth, think critically, think chashiva bikortik, and you letting the people, first of all, how to bring your hearts together, keruv levavot, to reaching out, to outreach one each other. The second level, whenever that you're, you have the confidence as well that you make an aliyah, or you're going to be on a delegation, or you're going on the mission to other places to reaching out. But by that, you have to not only be by your own, you need a community, you need a kehillah, and the kehillah gonna support you. Baruch Hashem, we have kehillah of Bnei Menashe, and so on. We can also open the broadcasting through them, not only to all around the India by broadcasting. And by the way, people can understand what does it mean, the essence of the Jewish concept. What's the difference between them and others? That making and using Israel and using the religion for their own sake, instrumentally using the religion. As well, that is that Islam is a great belief that's believing in the monotheism, okay? But Islamists, the one using it politically, okay, for hatred of Israel. So it's one of why, as a Bnei Noach, gonna have hatred toward yourself. Whenever that's you have 7 mitzvot of Bnei Noach, that you have their own mission to gonna influence and impact others for not believing in Hashem, also to bring all the nations all together for Tikkun Olam. עניתי לשאלה? כן, הרב, כן. כן, בבקשה. תודה. תתרגמו. జనతన్ గారు ఇక్కడ ఈ సెషన్ లో అంటే యూదులు లేదంటే మావోవాదులుగా ఆ కన్వర్షన్ సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడారు. అంటే అసలు మనం ఎందుకు మారాలనుకుంటున్నాము అనేది ప్రధానంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎవరైనా అన్యులు కానీ మావోవాదులు కానీ యూదు మతంలోకి మారాలనుకున్నప్పుడు అసలు నీ అవసరం ఏముంది? అదే ఇతర మతాల్లో చూసినప్పుడు వెంటనే మార్చేయడం అనేది చూస్తాం, కానీ యూది కోర్టులో అలాంటిది ఉండదు. అంటే రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఉదాహరణ ఇచ్చారు, మనం మాట్లాడుతున్నాం. అయితే ప్రస్తుతానికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నువ్వు కన్వర్ట్ అవుతున్నావు అంటే నువ్వు ఒక ఐడియా నుంచి మరొక ఐడియాలజీకి మారుతున్నావు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే సమాజంగా ఉండాల్సినటువంటి ఆ ప్రాముఖ్యతను కూడా వివరించాలి. ఆ సమాజంగా ఉండడం ద్వారా యూదే భావన అనేది ఏంటి అనేది ప్రపంచానికి మనం తెలియజేయడం అనేది ఉంది. ప్రత్యేకించి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మావోవాదులుగా ఉండడం అనేది ఏంటంటే
నోహీనికి తిక్కును కాలంలో ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఉంది. అది మనం గుర్తెరిగి, అంటే ఇప్పుడు మనకున్న దాన్ని ఏమీ లేదు, లేదంటే మనం అగౌరవంగా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి 7 అంటే బృహత్తరమైన బాధ్యతలు ఇవ్వబడినాయి, 7 ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడినాయి. వాటిని మనం సక్రమంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి, తిక్కునోలం కోసం కృషి చేయాలి అనేది సింపుల్ విషయం. దీని అంతటికి ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగా క్రిటికల్ థింకింగ్ తో ప్రతిదాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనేది కదా. יש עוד שאלות או שאני אגש ל... יש עוד שאלה, יכול להיות שזה יבוא כאילו תוך כדי. השאלה, אלה שעכשיו תומכים בישראל, בעם ישראל, ואלה שבני נוח וכל התומכים למיניהם שנמצאים בהודו במיוחד, איך הם צריכים, יכול להיות שזה יהיה להם גם סכנה ברגע שהם ידעו בהודו שהם תומכים בישראל, הרבה אנשים מפחדים, אז איך, מה אתה מציע, איך להיזהר, כאילו, איך, מה לעשות? Okay, בסדר גמור. The point is that the modern anti-Semitism, not only it's happening all around our neighbors and the people, the seeds of hatred. Also, you can find it on the social media and social networks. Those are coming to us and telling, not supporting, and we have BDS boycott Israel. What's that? Investments as well, de-investments as well, sanctions against the Israeli merchants. And we have Black Lives Matter, BLM, we say Bil'am, BLM, okay, and we have right now PLM, Palestinian Life Matter, okay. Jews doesn't matter for the world, and the rockets and 500,000 from the rockets from the Gaza to Israel and the Ben Gurion airport to other places, it doesn't make any sense. You don't have to defend yourself, okay. You are conquered their own land, but whenever the historically, logically, rationally, you're trying to explain, no, because it's the mass media and globalization idea. It's make the people that you cannot say anything just politically correct. Wasn't politically, even that you're in the college, in your neighborhood, and so on. They have hatred and they say against Israel, against Jews, against to kill all the Jews, and you cannot. So why you have to get through that? Because you know the truth. One of my rabbis, Rabbi Chaim Lifshitz, in the educational, psychology, he told me some cute thing. He would say whenever I was on the middle of the road to get a bus, I saw at seminaristi, the one in the high school, girl that got to the point to the wall, and she was praying the mincha, and he says all these noises and so on, not interrupting you whenever that you concentrate. How you can concentrate on the central bus of Jerusalem? You have to be there. Even in the what do you say, in Tel Aviv central bus station, you can find more Eritreans and Sudanians and so on that are non-Jews that you can the Jews that you cannot distinguish who is a Jew or not a Jew. Philippines, all this coming from all over the world. Or say how you can concentrate, and the girl told him, saying, you know what? I know the truth is with me. I don't care whatever that is noise around. I concentrate on my praying, on my tefillah, whenever that you're constructing and me and Hashem without any interference. Me and Hashem both together, without any clergyman between us. It means that I love Hashem and Hashem love me.
without any clergyman, without the intermediate and to a clergyman. You remember I told you to get to the PK? Do you remember the PK movies? PK movies. It's going to give you understanding really what does it mean religion and using religion instrumentally for their own sake. ప్రస్తుతం రెండో ప్రశ్నకి వెళ్ళారు. ఈ నవహత్యాన్ని ఆచరిస్తున్న వారికి ప్రస్తుతం ఈ యాంటీ-సెమిటిజం వలన కలిగే ప్రతి గురించి మాట్లాడుతుంది. అంటే ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి సిద్ధాంతాలు. బ్లాక్ లైఫ్ మ్యాటర్స్ అంటే నల్ల జాతులు కూడా మనుషులు, పాలస్తీన్ లైఫ్ మ్యాటర్స్, పాలస్తీన్లు కూడా మనుషులు, వాళ్ళ స్లోగన్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు. కానీ ఇస్రాయేల్ పరిస్థితి ఏంటి? ద జూయిష్ లైఫ్ మ్యాటర్ కాదా అనేది ప్రశ్న ఉన్నారు. కాబట్టి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి గురించి వారి వారి విధానాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇస్రాయేల్ కూడా వాళ్ళు మనుషులే, వారు కూడా బతకడానికి హక్కు ఉందనే విషయాన్ని అందరూ మర్చిపోతారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటి నుంచి రబ్బీ గారు ప్రస్తావిస్తున్న విషయం ఏంటంటే చారిత్రకంగా అది హేతుబద్ధంగా ఒక సహేతుకమైన విధానంలో దాన్ని అర్థం చేసుకుని వాక్యంలో ముందుకెళ్ళాలి. దానికోసం ఒక ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు. ఒక సింపుల్ గా చెప్తున్నా, ఒక వారి రబ్బీ గారు ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పాప బస్ స్టాండ్ లో ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా రష్ గా ఉన్నాయి బస్ స్టాండ్. అది అక్కడ గోడ పక్కకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ వాళ్ళు ఇవన్నీ సౌండ్స్ డిస్టర్బెన్స్ కలగజేయట్లేదు అని అడిగితే, నాకు నిజం తెలుసు, నాకు సత్యం ఏంటో తెలుసు, నాకు శాంతి ఉంది, నాకు హర్షంతి మధ్యలో ఏది అడ్డురాదు అని సింపుల్ గా ఆవిడ సమాధానం ఇచ్చారు. కాబట్టి సత్యం తెలుసుకున్నప్పుడు, వాస్తవం ఏంటో తెలుసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటి విద్వేషాలు అనేవి ఉండవు అనేది ఉద్దేశాన్ని తీసుకుని בבקשה. אם יש שאלות, אם לא, אני אתחיל את הסשן. כן. שאני אשאל אותם או שיש עוד? אפשר, זאת אומרת, נאפשר, אם יש שאלות מבין הקהל, או שאני אתחיל בסשן שלנו. אנטי-סמיטיזם. יש עוד שאלה שבטח תתייחסו בהמשך, כן. זה הנשיאות או מלאכות? הבנתי. זה אוקיי. בינתיים אני אתחיל בכל הנושא של אנטי-סמיטיזם. בבקשה. Okay. The point is that whenever speaking of the modern anti-Semitism, what does it mean? And how you can find it, not only on the social networks, also the people that are influenced by the ideas that false claims regarding Israel, regarding Jerusalem, the Jews, that the Jews are financially the bankers, the ones that bring all the diseases. The Jews are communists, Jews are capitalists, Jews are everything that whatever it's something that's not happening in the world, whatever is happening in the world, that's the crisis, blaming the Jews, because for those ruling and control minds of the people, it's great for them to blame somebody. If not going to be Israel, we have to invent Israel that we're going to blame somebody and not their own responsibility and accountability regarding what's happening for mismanagement of their own controlling their own country and the diseases and so on. But whenever we come with to Islam and Islamists, we have modern anti-Semitism. And as you know, Indians and the Pakistanians, okay, the Muslims, the Hindus, and so on. We have also Britain that were ruling both countries, and through the seeds of hatred between them, so you can they are not all together. They are part of the Afghanistan, and Pakistan was part of the Iran, and they conquered it and put it away
from the map of Iran. But whatever that's right now we're asking is, whatever that's right we're going to ask is, the modern anti-Semitism and Islamic anti-Semitism, what is it? Islam is a religion, and part of the civilizations that deserve respect, where we have respecting one each other as well your ideas. We believing in one God. There's no any idols in Islam. But what does it mean? Islam is a political ideology to be subjected to the critical inquiry. It means that the Islamists, Islamiyun, we say, the transitional Arabic is al-Islamiyya, they coined by Hassan al-Banna, and he was in 1928 one of the Muslim Brotherhood who founded the religious and the political group, the Muslim Brotherhood. And the point is the distinction between the Islam and Islam is what that says Syrian German historian Bassam Tibi. Then he says, you know what? He describes the Islamization of the anti-Semitism. It means that with the anti-Semitism as a key component of the Islamic ideology. What does it mean? As I was in few conferences, as the one diplomatic, intercultural diplomacy and national security, and invited to many conferences and so on. One of the conferences, one is in Europe and Spain, and one of them was in Istanbul, Ankara, and so on. And one of my friends coming from, from Egypt, his name is Wafiq Mustafa, Wafiq Mustafa, and he brought me a book and said, "This is my last book that is written. Okay, I give it to you, and it's a great idea." And what's the idea behind the book? He say, "You know that till when Hitler was alive?" I say, "What do you mean?" Hitler, as I know, 1st of May 1945, before those coalition and so on got to Germany, he suicide. He and also his wife, as I remember, and those that were the guards of him. And he say, no. Whenever that's we discuss it with each other, we have too many things we're gonna bring you. Chidush Gadol, we have. That's first of all, when Germany was surrounded by the Allies. Before that, for few years, 1930 and 1940s, they built their Third Reich. And Third Reich, it wasn't also conquering all the Europe. It was also bringing Hajimin al-Husseini, the one that's hatred in Islamic ideas, and to make the National Socialist, that is Nazi, they're gonna have the Islamization of anti-Semitism and Nazization of the anti-Semitism hatred throughout the Jews. How? First of all, it's Hitler and his, those that associate with him and they were partners. They got to Spain. That's we have over there. In Spain, we had Franco. That was also like Mussolini. There was a fascist that were cooperation with him. And from there, he got bought by 2 or 3 submarines. Submarines. It's it's Solelot Yam. Okay, they got to where? Got to Chile, got to Argentina. And in Argentina, you can find it on the history channel on the YouTube. If not, I'm gonna right away. We have channel
with Rabbi Yoshua, and we're gonna to open it and gonna put it on that you can understand what's gonna be happening there. And we have the Marines and those in those yeah, that researching all these points that by submarines Hitler and his associates got to islands, besides Argentina, and submarines after World War II were founded, in Chile and Argentina. And whenever they come through to these islands that is living, got too many places that we have, German plates. They have those that there are colonies of Germans living in Argentina, and even they make rifles, asuneshik. How to gonna, how to gonna defend themselves from others. They have their own empire in Argentina, and part of the Nazi, about 70,000 of Nazis, not only got to the South America. Do you remember Eichmann? Eichmann also he was found in Argentina and brought for these all these crimes against the humanity to Israel to gonna be to gonna put in the court in the jail, and he was hanged by the way. And whenever that's coming, and so they got the ideas of hatred to Jews and so on to Islam. Islam, by its own, have they have, maybe you can find there's a historically there exists Judophobia in the Islam, but not anti-Semitism. Why? Because both are evil. Judophobia, it means Judophobia. We have afraid of the Jews. Okay, but the anti-Semitism is a hatred of the Jews. But means there's but to a different degree of each of them. While the Judophobia is a hatred and prejudice, anti-Semitism is a genocidal ideology that identifies the Jews as evils and calls for their the eradication of them. This means this sentiment did not this is a classical Islam. Harambam, okay, Rabbi Sadia go on, and too many Jewish scholars they wrote their own, scrolls also in Arabic. You understand that it was an empire all the world, and in Andalus, in the Spain, when you go, Harambam is coming from Spain, and they were ruled by whom? By these Muslims over there, ruling Bani Umayyah. So it means historically, also Khadija, the wife of the Muhammad the Prophet, she was a Jew as well. Jesus Christ was a Jew. But the point is that they pointed that whenever that you using Islam as an ideology and political ideology conquer the world, the story of in the anti-Semitism is influenced by the Nazis, especially in all these places, because part of the Nazis got not only to the south of America, got to the by the Hajaman Hosseini, that's where when it's a Bosnian and Serbian, 70,000, also 70,000 Hajaman Hosseini, the one that's Mufti, that's what is Jerusalem, brought to Hitler. Even there was a cooperation between, Muslim Brotherhoods, okay, and Hajaman al-Husseini with the Hitler. There is a part of the history you can have. So it means that the pan-Arabist nationalists, in Middle East there are two segments. One is secular, that is pan-Arab nationalist, and the other one, a religious fundamentalist, that means Islamist, and hatred of the politically, hatred of the Jews and Judaism and Israelophobia as well,
whatever that was a Jew, right now it's becoming this. And by whom they were the impact of upon them? By the Nazis that got to Arab countries like Iraq, like Egypt as well. And the propaganda that we have during the days in 1967, that's how to this cooperation with Saddam Hussein and Hitler, even that it was till 1965, he was alive, sir. Hitler and his associations and so on, they were living in an island in Argentina. Argentina, they alive. So it means that before, even after 1947 till 60, we have 70 years. 7 years. It means 17 years or 18 years that he could bring the hatred of Nazism for the final solution to whom? To the Islamists, to the fundamentalists, religious fundamentalists of Israel. And why we have to understand that, know the truth, to open it. And whenever that's Bnei Noach, in brief, it's whenever that's trying to get, somebody's speaking to him and her, and that there are impacts of the social media on them, you're going to ask them, why do you think like that? What are your references? Where is coming from? Do you remember the Jew that asked me how much you make money and and so on? They wanted the money. I just asked him to cooperate with me, not to be owner of my company of construction. Asking him, I was so hatred of the Jews. Okay, where is coming from? What's the hatred of that? What's the references? Where is it written? But it's Quran, whatever that you can find in Quran, it's not hatred of the Jews. Historically, Islam did not demonize the Jews as being of the devil, or the Christian theology did. What they say, okay, they're putting blood in the matzah. Okay, where it's coming from? From Catholics. Okay, but the Quran refers to the Jews both positively and negatively. Under some Islamic rulers, Jewish life even flourished, while under other Jews faced persecutions. And you can find that we have too many, Jewish scholars that in Islamic researchers that are Jews, Goldhill, Goiten, and so on. So it means the Islamism, the modern ideology, ignores Islam's various positive deceptions of the Jews. Instead of that, describes whatever that TB says, one of the scholars, Islamic research, Bassam TB says Islamist fuses Judeo-phobic passage within the Islamic text with the European anti-Semitism, and I say we have impact of the Nazism also on the modern Islamic anti-Semitism against the Jews and state of Israel. Thank you very much. Okay, it was great. You're gonna explain it, and we're gonna find another time. We're gonna be with each other during the day about standard of living, Jews, and so on. And before you're gonna send me, you're gonna find another even on the same day, 1 hour like that, and but it's gonna be as much as possible. Gonna be before even 4. It's gonna be great because we are recording and sending it to them. All the blessings, and I'm gonna share with you whatever that I already found about the Hitler that was about. It was alive till 1964. All the blessings from Jerusalem. Take care. Shalom, shalom. תודה רבה. תודה רבה. שלום, שלום. בבקשה, נתן. సింపుల్గా చెప్పాలంటే చివరిలో మాట్లాడింది మోడర్న్ యాంటీసెమిటిజం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దీనిలో ఇశ్రాయేలీలు లేదంటే యూదులు ప్రత్యేకించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని రంగాల్లోనూ వారు కష్టపడి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. విజ్ఞాన సాంకేతిక రంగాల్లో, అన్ని విషయాల్లోనూ.
అయితే ప్రతి చోట వీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఎక్కడ ఏది జరిగినా కానీ యూదులది తప్పు అనేది ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా ప్రజలు అసత్యమైన ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే అలాగే ఇజ్రాయెల్ దేశం మీద ప్రత్యేకించి చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి ఆ ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ లేదనుకోండి, వాళ్ళు ఇంకో దాని మీద దేని మీద చేస్తారు. వాళ్ళు ఎవరో దాని మీద వాళ్ళకి ఆరోపణ చేయడం అనేది ముఖ్యం. వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళు తెలుసుకోవడం, సరి చేసుకోవడం, అభివృద్ధి పరచుకోవడం అనేది వాళ్ళకి ఉండదు. ఇది ప్రత్యేకంగా ఈ మోడర్న్ యాంటీ-సెమిటిజం లో ఉన్న విషయం. దీనికి ప్రత్యేకించి ఇస్లాం గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఇస్లాం అనేది ఒక దాని యొక్క పొలిటికల్ ఐడియాలజీతో అది అభివృద్ధి చెందింది. వాస్తవంగా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇస్లాం అనేది యాంటీ సెమిటిజం అంటే ఈ యూదులు లేదంటే ఇస్రాయేలీల పట్ల ద్వేషం అనే ఉద్దేశంతో ఉన్న మతం కాదు. దాని ఆరిజిన్ లోకి వెళ్తే అది జుడియోఫోబిక్ అంటారు. అంటే భయం, ఫోబియా అంటే భయం. జుడియోఫోబిక్ అంటే యూదులు లేదా ఇస్రాయేలీలు అంటే వారికి భయం. ఎందుకంటే వారి మూలం అక్కడి నుంచే ఉంది. మహమ్మద్ గారి భార్య విషయం గురించి మనకి రబ్బీ గారు చెప్పారు. ఆవిడ ఒక యూదురాలు, ఆవిడ కజిన్స్ అందరూ కూడా యూదులు. సో ఈ విషయాల పట్ల అంటే ఒక అభద్రతా భావంతో కూడినటువంటి భయం అనేది ఇస్లాంకి ఉంది. అయితే తర్వాత కాలంలో ప్రత్యేకించి హిట్లర్ గారి గురించి ప్రస్తావించారు. హిట్లర్ గారు 1945 ఫస్ట్ మేన సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయారని చెప్పి మనం అందరం అనుకుంటాం. కానీ చరిత్ర చెప్తున్న సత్యం ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేసి కనిపిస్తున్న విషయం 1965 వరకు కూడా ఆయన అనుచరులు బృందం అంటే అలైడ్ ఫోర్సెస్, రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అలైడ్ ఫోర్సెస్ జర్మనీని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు వారు అర్జెంటీనాకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ దీవుల్లో పెట్టుకుండి ఈ ఇస్లాం దేశాల్లో ప్రత్యేకించి ఇస్లామీయ ప్రజలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో ఆ అరబ్ దేశాల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు ఈ నాజీ తత్వాన్ని. అంటే ప్రత్యేకించి హిట్లర్ అంటే దేనికి పేరు పొందినవాడు అంటే యూదుల పట్ల ద్వేషం, ఆ మతం ఉండకూడదు, ఆ ప్రజలు ఉండకూడదనేటువంటి ద్వేషం, తీవ్రమైన ద్వేషం, వారిని నిర్మూలించినటువంటి ఒక దురుద్దేశం. దీన్ని ఈ అరబ్ లేదా ఇస్లామీల మనసుల్లో ఆ మతంలోకి చొప్పించడం, తీవ్రంగా దాన్ని ప్రభావితం చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక రెండు వ్యత్యాసాలు మనం గమనించాలి. ఒకటి జుడియోఫోబిక్, ఇంకొకటి యాంటీ సెమిటిజం. అంటే యూదులు అంటే భయము లేదంటే ద్వేషం సింపుల్ గా. కానీ యాంటీ సెమిటిజం అనేది చూస్తే అసలు అది జీనోసైడల్ ఐడియాలజీ అంటాం. అంటే ఒక మారణకాండ చేత ఆ ప్రజల్ని నిర్మూలించాలి, వారిని సంబంధించి తీసివేయాలనేటువంటి క్రూరమైన ఉద్దేశం కలిగింది యాంటీ సెమిటిజం. ఇది ఇస్లాం అనేది ప్రారంభంలో కేవలం అది జుడియోఫోబిక్ తో మొదలయ్యి ప్రస్తుతం ఎలా తయారైందంటే ఈ నాజీల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా అది యాంటీ సెమిటిక్ ఐడియాలజీగా అది అభివృద్ధి చెందింది. ఒక 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 పొలిటికల్ ఐడియాలజీ చేత ఈ నాజీలు ప్రత్యేకించి ఉద్దేశాన్ని చేత వారిని ప్రభావితం చేశారు అనేది రబ్బీ గారి ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. ఈ హిట్లర్ ఇంకా 1965 వరకు బ్రతికి ఉన్నాడు. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకు గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో సింపుల్ గా ఉన్న విషయాలు అయితే చూడండి. సోదరబ్బా సార్, అయితే రబ్బీ గారు సెలవు తీసుకున్నారు కాబట్టి మనకి కొంత టైం ఉంది, ఇంకొక పావు గంట. అంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కొన్ని విషయాలు తీసుకురాగలిగితే మంచిది. ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉన్నా డెఫినెట్గా తీసుకురావచ్చు, వాటిని మన గ్రూప్లో కూడా పెట్టవచ్చు. వాటిని రబ్బీ గారికి పంపించడం జరుగుతుంది. ప్రయత్నం చేస్తాను. రబ్బీ గారు అనేక విధానాల్లో మార్గాల నిష్ణాతులు కాబట్టి చాలా ఉదాహరణలు తీసుకువచ్చి చెప్తా ఉన్నారు. అవన్నీ లింక్అప్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయంగా ఉంది. నాకు అర్థమైన కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రం ముందుంచుతాను. ఆయన ప్రస్తావించి చెప్తున్నట్టుగా ఆయన 5 విషయాల్లో ఆయనకి మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉంది. ఈ యుదియ టాపిక్స్ లో ఆయన దయానోత్ విషయాల్లో, కబ్బాలా విషయాల్లో, ఫ్యామిలీ థెరపిస్ట్, కన్సల్టెంట్, ఇంకా రకరకాల విషయాల్లో ఆయన నిష్ణాతులు అయి ఉన్నారు. జాతీయ భద్రత విషయాల్లో. సో 42 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన వారు కాబట్టి ఆయన చెప్పే విషయాల్లో అన్ని విషయాల గురించి కూడా కూలంకషంగా అన్ని విషయాల్ని క్రోడీకరించి తీసుకుని మన ముందుకు తీసుకుని వస్తారు. సో మన టాపిక్స్ లోకి వెళ్తే ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడారు. ఫ్యామిలీ అంటే
ఫ్యామిలీ మనకున్న కొద్ది సమయంలో డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే ముఖ్య విషయాలు ఏమైనా ఉంటే దానికి యాడ్ చేయండి, మీరు ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయాలు కాకుండా. అంటే మనం మినహా అర్బీత్ అయిపోయిన తర్వాత అయినా మళ్ళీ క్లాస్ పెట్టుకోవచ్చు, అంటే సమయం అనుకుంటే, ఒకవేళ అందరికీ ఓకే అయితే. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సోషల్ మీడియా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ గా చెప్తున్న విషయం ప్రతి అంటే అదొక నిరాధారమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. అదే ఒక బేట్ మిద్రాష్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్టడీ ఎలా జరుగుతుందంటే ఒక వాదోపవాదాలు, ఇది చాలా ఒక గొడవగా ఇద్దరి మధ్య ఆ చర్చ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. హౌరుత అనే పదం మనకు తెలుసు. ఆ హౌరుతతో వాస్తవాన్ని గ్రహించడం. కానీ ఈ గూగుల్ అవనివ్వండి, వికీపీడియా అవనివ్వండి, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా, ఇలాంటి ప్రచార మాధ్యమాలు, యూట్యూబ్ లో అవనివ్వండి, రకరకాల విషయాలను తీసుకుని వచ్చి అది ప్రజల మీద రుద్దడం, ప్రజలు దాన్ని అథెంటిక్ గా తీసుకుని వారి అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకుని ఇదే వాస్తవం అని చెప్పి వాదనలు దిగడం, వారు మొండిగా దానిలో కొనసాగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ రబ్బీల గైడెన్స్ గురించి ఆశలేక రావు అనే దాని గురించి ప్రస్తావించారు. సరైన విధానంలో ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అంటే రబ్బీ గారు మనకి ఏమందిస్తారంటే ఒక రేషనాలిటీతో, లాజిక్ తో ఒక విషయాన్ని అనలైజ్ చేసి ఒక విషయాన్ని సక్రమంగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, మనకి మన విషయాన్ని తీసుకుని వస్తారు. కానీ ఈ ప్రచార మాధ్యమాలు లేదంటే ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మన మీద ఒక చెడు ప్రభావాన్ని, మనలో ఉన్నటువంటి దురుద్దేశం ఏదైతే ఉంటుందో, మనకు కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వెలికి తీసి అవి సొమ్ము చేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది చాలా విషయాలు నిష్ణాతులు కూడా సైకలాజికల్ గా కూడా తీసుకుని వస్తున్నారు ఆ విషయాన్ని. అంటే మన మనసు ఏ విధంగా రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది మనకు ఒక దాని మీద వాంఛ ఉంటుంది. మనకు అది కనపడగానే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో కానీ, ప్రచార మాధ్యమాల్లో ఆ సమాచారంలో చూడగానే దానికి ఓకే, దాన్ని మనం స్టిక్ అని అయ్యి ముందుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కానీ వాస్తవం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎప్పుడో వేల సంవత్సరాల క్రితమే రబ్బీలు రాసిన, పండితులు రాసిన గ్రంథాల్లో ఉంటుంది ఆ వాస్తవం ఏదనేది. అందుకే మనకి విద్యా వ్యవస్థలో నేర్చుకునే విధానంలో మనకి పాఠశాల వ్యవస్థ, అలాగే లైబ్రరీలు, ఇవన్నీ ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంది. తల్లిదండ్రులు మన సక్రమంగా పెంచడం, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి అలాగే రబ్బీల మార్గదర్శకత్వం అనేది ఉంది. ఈ విధానంలో మనం వాస్తవం అనేది అందుతుంది. కానీ ఈ ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా వాటిని పట్టుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల ఇలాంటి అపోహలు లేదంటే నిరాధారమైన అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకోవడం, దానికి యాంటీసెమిటిజం కూడా ఒక విధానం. అంటే ఈ మనం గుడ్డిగా నోహత్వాన్ని తిరస్కరించడం, లేదంటే విధత్వం పట్ల మక్కువ చూపడం, కానీ అలాగే ప్రతి విషయంలో కూడా మీడియా అనేది చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విషయంలో కామెంట్స్ కానీ ఏమైనా యాకూబ్ గారు, విషయం అర్థమైందా? సార్ షలోం సార్, అందరికీ షలోం. అంటే సార్ మన ఇది అర్థమైంది, చాలా లోతు భావాలతో రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. ఈ మోడర్న్ యాంటీసెమిటిజము, అట్లాగే అరబుల యొక్క హేట్రెడ్, దాని గురించి కూడా ప్రస్తావించారు. అయితే దాన్ని ఇంకా బెనైన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటి అనే దాని గురించి కూడా కొద్దిగా అది ప్రస్తావిస్తే ఇంకా బాగా అది ఎక్స్పోజ్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం సార్. సార్ చెప్పిన వాటిలో మాత్రం చాలా చాలా అనేక అంశాలు దాంట్లో ముడిపడి ఉన్నాయి. చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఆయన. అయితే ఆ లెవెల్లో మనం ఆ స్థాయిలోకి వెళ్ళినప్పుడే అర్థం అవుద్దని తెలుస్తుంది సార్. అది దాంట్లో చాలా టెర్మినాలజీలో కానీ, ఆయన చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ లో కానీ చాలా భావాలు ఎక్కువగా అందులో ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నాను సార్. మన ఉద్దేశం ఏంటంటే దాన్ని మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని విషయాలను తీసుకొచ్చి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. డెఫినెట్ గా ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చింది ఏంటంటే,
యూదులుగా మారాలి అనుకునే ప్రతి వారు, లేకపోతే యూదత్వంలోనికి రావాలి మేము ఫాలో అవుతున్నాం అని యూట్యూబ్లో, ఇంటర్నెట్లో, ఈ మీడియాలో చూసుకొని దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్న వారికి డెఫినెట్గా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే యూదత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే కన్వర్షన్ అనేది కూడా చాలా ఏదో అందరూ కన్వర్ట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశం చూపించగానే అందరూ సంతోషంగా రండి రండి అందరు కన్వర్ట్ అవుతురు కానీ అని పిలిచేదే ఉండదు. యూదత్వంలోనికి రావాలనేది అది చాలా ఉదాహరణలు కూడా. ఎందుకంటే రబ్బీ గారు దయ్యాలుగా ఉండటం వల్ల, పెద్ద రబ్బీ గారి దగ్గర నేర్చుకోవటం వల్ల అక్కడ యూదే కోర్టులో కన్వర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎలా వస్తారు, ఏ ఏ ఉద్దేశాలతో ఉంటారు, ఎలా వారిని గమనిస్తారు అనేది బాగా ఒక ఒక ముఖ్యమైన విషయం తీసుకొచ్చారు. అంటే నువ్వు ఎన్ని వేషాలైనా వేయవచ్చు, అంటే యూదుల్లాగా నువ్వు అది ఇది వేసుకొని రావచ్చు, అయితే నువ్వు నోరు తెరవగానే నీ సంగతి ఏంటో బయటపడుతుంది. అంటే నీ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంటనేది 2 నిమిషాల్లో కనిపెట్టవచ్చు. ఎందుకు అంటే యూదియా మైండ్ లేకపోతే ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది, చాలా విషయాలను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ మిగతా విషయాలన్నీ ఈ నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా, ఇవన్నీ అవసరమైనప్పటికీ కూడా ముఖ్యమైన విషయం ఎవరైనా యూదులుగా మారాలనే ఉద్దేశం ఉంటే నీ మైండ్ చాలా హై లెవెల్లో, చాలా క్రిటికల్గా, చాలా విషయాలను అర్థం చేసుకునే విధానంలోకి నీ మైండ్ ఉండాలి. అంటే తోరా విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి పెద్దలు చెప్పిన విషయాల్ని ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించి ఇదేంటి, ఇదెందుకు ఇలా కాదు అని చాలా విషయాలు ఉంటాయి. అదేదో గుడ్డిగా అందరూ నేను మారాలనుకుంటున్నానండి అంటే ఓకే మీరు ఎంతమంది మారాలనుకుంటున్నారు ఈరోజు చేతులు ఎత్తండి అంటే మేమందరం యూదులుగా మారాలనుకుంటున్నాం అండి అని. అలాంటి విషయాలు అయితే డెఫినెట్గా ఉండవు. ఇది చాలా స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు ఇంకా చెప్పాలంటే నోహీలకే చాలా విషయాలు స్టడీ చేయవలసిన, వారి బాధ్యతను స్టడీ చేయవలసిన విషయాలు. ఇంకా రబ్బీ గారు ఇంకొక విషయాన్ని యాడ్ చేశారంటే నోహీలుగా ఉంటున్న వారు వారి బాధ్యతను గుర్తెరిగి ఆ విషయాలన్నిటిని అర్థం చేసుకున్న వారు కూడా యూదియ క్రిటికల్ మైండ్ని ఉపయోగిస్తే, అంటే ఆ విషయాలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ మైండ్లోకి రాగలిగితే చాలా చాలా గొప్ప అవగాహన అనేది ఉంటుంది. అంటే ఆ పరిస్థితికి, అంటే నోహీలు ఆ పరిస్థితికి రాగలుగుతారు. అంటే నోహీలుగా ఎలా ఉండాలో అలా ఉండటానికి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే గుడ్డిగా నమ్మి ఏదో సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసేవండి, ఆ క్లాస్కి వచ్చేవండి, అది ఓకే, అవన్నీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ అవగాహన అనేది నేను ఎప్పుడు చెప్తున్న విషయమే, అది రామ్మం గారి దగ్గర నుంచి, పెద్దల దగ్గర నుంచి, మోషే గారి దగ్గర నుంచి వస్తున్న విషయమే. అవగాహన చేసుకోవాలి. అది యూదియ క్రిటికల్ మైండ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇంకేమన్నా ఉంటే ఈ విషయాల్లో తీసుకురావచ్చు. ఈ జూయిష్ మైండ్ ఉపయోగించి బెనైనో వారు ఈ క్రిటికల్ థింకింగ్ అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా మనుషుల మధ్య సఖ్యత అనేది ఏర్పడుతుంది, మన తిక్కును వలంకి మార్గం అవుతుంది అనేది ఒకటి చెప్పారు. అంటే ప్రత్యేకించి బెనైనోకి తిక్కునోలంలో ప్రత్యేకమైన పాత్ర ఉంది. దానికి అలవాటు చేసి దాన్ని సాధించడానికి ఈ క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది, జూయిష్ మైండ్ అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఒక కీ పాయింట్ గా తీసుకొచ్చారు.
సలాం సార్. ఇక్కడ మన చాట్ లో కూడా జాజీ గారని ఆయన ఒక క్వశ్చన్ పెట్టాడు. సలాం సార్, ఐ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్. వై హిట్లర్ టార్గెటెడ్ ఓన్లీ పీపుల్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ అండ్ హూ ఆర్ నాజీస్ అనే ప్రశ్న అడిగారు. దాన్ని ఇస్రాయల్ సాలిడారిటీ ఇండియా అనే దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది. డెఫినెట్ గా రబీ గారు దానికి ఆన్సర్ ఇస్తారని భావిస్తున్నాను సార్. ఓకే సార్, అయితే క్వశ్చన్ ఉంటే డెఫినెట్గా పంపించండి. మనం వీక్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా తర్వాత కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ కానీ మనం ఆదివారం కానీ తర్వాత కానీ క్లాస్ పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే ఈ విషయాలన్నింటినీ యోనతన్ గారు మీరు మిగతా విషయాలను కూడా తీసుకొస్తారని భావిస్తున్నాం. అంటే తెలుగులో ఈ క్లాస్ని తెలుగులో పెట్టుకుందాం మొత్తం అన్ని విషయాలు, అప్పుడు డెఫినెట్గా అది క్లియర్ అవుతుంది. మీరు ఒక ప్రశ్న అడిగారు, అంటే ఈ క్లాస్ లో ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాయి దాని మీద కామెంట్ అడిగారు. అది కూడా బేబకష ఎవరు షేర్ చేసుకుంటాను చాట్ లో చూసాను. ఓకే, రాయుడు జాన్ గారు కొన్ని విషయాలు పంచుకుంటున్నారు. బేబకష రాయుడు జాన్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మనం ఓపెన్ చేయడానికి. షలాం సార్. శలం ఓకే, క్లాసెస్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాయని నన్ను అడిగారు. క్లాసెస్ బేసికలీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మిగతా క్లాసెస్తో పోలిస్తే ఇవి కంప్లీట్ భిన్నంగా ఉన్నాయి. సో ఎన్నో హిడెన్ ఫ్యాక్ట్స్ అందరం తెలుసుకుంటున్నాం. సో క్లాసెస్ ఆపేస్తా అని అన్నారు. సో ఆపేస్తే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం పోతుంది. సో డెఫినెట్ గా కంటిన్యూ చేయాలి అనేది నా ఓన్ ఒపీనియన్ సార్. తొదరబ్బా అంటే ఇది కంప్లీట్ గా నేర్చుకునే స్టేజ్ లో ఉన్నాం. సో ఈ బేసిక్ స్టేజ్ బిగినర్ లెవెల్ నుండి మరింత ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంటిన్యూ చేయడం వల్ల. తొదరబ్బా సార్. అంటే రబీ గారు అడిగారు, అందుకని ఇది ఉపయోగపడుతుందా లేదా, ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందా అనే విషయాలను బట్టి మనం క్లాసులు ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనే విషయం తెలియజేశారు. వివకాష్ అష్మోయిల్ గారు, తొదరబా చంద్రాయుడు గారు. షలోం సార్. షలోం సార్. ప్రపంచానికి సెంటర్ పాయింట్ ఇస్రాయెల్ దేశం అయితే ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాల్లో ఎన్నో రకాలైనటువంటి విధ్వంసాలు జరిగినా వాటిని ఎవరు పట్టించుకోరు. ఇస్రాయెల్ దేశంలో చీమ చిటుకుమన్న ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద న్యూస్ అయిపోతుంది. అయితే మనము నోవాహీలం కాబట్టి మనం ఇస్రాయెల్ దేశానికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాం. కాబట్టి అక్కడ ఇస్రాయెల్ దేశంలో జరిగే ప్రతి విషయం తెలుసుకోవడం మన బాధ్యత. తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు ఉపయోగమే ఉంటుంది అని నా భావన సార్. ఈ క్లాసుల వల్ల చాలా ఉపయోగం మనకు కలుగుతుంది. అనేక విషయాలు మాకు తెలియనటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిని సవివరంగా తెలియజేస్తున్నందుకు రబీ గారికి ధన్యవాదాలు. తొదరబా చాలా సంతోషం. ఓకే సార్, అయితే మనం ఈ సెషన్ని క్లోజ్ చేసుకుందాం. మనం నెక్స్ట్ టైము ఇదే సెషన్ తెలుగులో మిగతా విషయాలు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పాల్గొన్న వారందరికీ ప్రశ్నలు లేకపోతే పంపించిన వారికి కామెంట్స్ చేసిన వారికి మీ అందరికీ కూడా చాలా వందనాలు. తొదరబా యోనతన్ గారు.